FENECON presents the Industrial XL in a new container design. There are two more innovations for the C&I storage systems. Let's have a look. Welcome to the PV Guided Tours. We are now at the booth from FENECON. With us is Fabian Trahl. He is Senior Product Manager. Hi, Fabian. Hi. Nice to have you here. Thank you. Thank you too. Fabian, what innovations does FENECON showcase this year? This year we have many new innovations. One of is here, it's the Industrial XL. Then we have a new commercial 50 system and some new adjustments on our current commercial 92 system, and also many new applications for our EMS system. Okay, many innovations. So let's start with a big solution with the Industrial XL. What applications does the same system cover? And this is now our biggest storage system, and it's especially for energy trading. There is a very good cost-effective here, and we have here some technical data. We have 1.5 megawatt power, and also up to 4 megawatt hours. In capacity, and is based on our EV car batteries. As our other industrial systems, it's made in Germany. We produced it by ourselves in Deggendorf, and sounds really interesting. But you also developed innovations for the C&I segment. Yes. Can you tell us something about it? Yeah, exactly. The commercial 50 system, it's over there. Let's go. Okay, thank you. All right. Yeah, here you can see this is our new commercial 50 system. Here we have from 28 kilowatt hour up to 210 kilowatt hour. And the special here is that we have here a hybrid 50 kilowatt inverter. We can put on here or plug in here up to 75 kilowatt peak PV. And also very special is here this STS box, static transfer switch box. There you can have off-grid case with this commercial system. And also very special is this generator input. There you can also put some other generator on it for if you don't have any PV or something like that. Mm-hmm. Oh, this is an interesting solution, innovation, I guess. But you also improved the commercial 92. What did you do exactly? Exactly, yes. Over there, here you can see, it's kind of split socket. There we put the whole, the big tower by half, and then plug all batteries together in a serial connection, that we have all the good things as we have in the higher systems. And also what very special is now we can start, or we can cluster, or we can do parallel connection for more than one inverter, up to 5 inverters. That means we have there a very big system up to 460 kilowatt and 1050 kilowatt hours. Mm-hmm. Oh, this is a really big system. But a system also needs a energy management system, and you developed an own solution. Yesterday you have been rewarded for it. Congrats. Yes. Thank you very much. So what does the energy management system do to improve the efficiency exactly? First of all, we have the control of all hardware components, about the battery, about the inverter, and of the battery management system. We combine this all and try to have the best software for all together. And then this first. The second is our software engineering is made in Germany. Also our servers are in Germany, that we are very safe in data safety for this topic. And also the third one is, and it's the most important one, we try to give our customer some energy journey, and he starts with one system, and afterwards there are many different conditions outside about economy and so on, and then we can adjust
a specific specification for these cases. 3 what's that motto? Slogan? Our slogan here is, it's your energy journey. Interesting slogan and good innovations. Are these solutions already available, or when will they be available? Some of them are already available, and the most of them will be here available in Q3 this year. I see. I wish you good luck with this, Fabian. Thank you for this interesting insights in your technology. Thank you. And who now wants to get more information, please visit the website of the company, which is under the video. Der Markt für Montagetechnik ist hart umkämpft, der Kostendruck enorm. Mit welchen Innovationen können die Anbieter dagegenhalten? Hier bei K2 lernen wir, wer ist Kai und was verbirgt sich unter dem Motto From Base to Peak. Diese Geheimnisse lüften wir jetzt. Hallo Frau David, jedes Jahr wieder hier am Stand von K2 Systems. Verraten Sie mir doch mal bitte, wer ist Kai? Kai, also dieses Jahr als Innovation präsentieren wir Kai. Kai ist unser kleiner K2-Agent. Agent heißt und KI-Agent heißt, er ist noch klein, er muss noch wachsen, er lernt noch viel, aber der präsentiert alles, was wir so an K2-Wissen haben und Stück für Stück immer mehr. Das heißt, er ist 24/7 verfügbar, liefert valide Antworten für die ganzen Standardfragen, die Installateure haben. Wenn die dann ganz besondere Fragen haben, dann können sie natürlich auch mit unseren Technikern sprechen, was sie sowieso immer tun können. Aber sie haben einfach die Möglichkeit, wo sie sind, einfach mal kurz Kai zu fragen, um die entsprechenden Antworten zu erhalten. Kai ist also aus KI und AI. Genau, aus K2 und AI ist so der Kai. Drin. Und der Typ schläft nicht. Genau. Der ist immer zur Verfügung. Und der wächst ganz schnell. Und wird viel schlauer. Doch, wir füttern den mit Informationen und natürlich auch, wir haben da auch so eine Feedback-Schleife drin. Das heißt, wenn der Antworten liefert, wo der Installateur nicht zufrieden ist, sagt er auch einfach, hey, hat mir nicht geholfen, damit wir auch dran arbeiten können, dass er immer besser und tiefere Antworten bietet. Was auch ganz cool ist, der ist so mehrstufig aufgebaut. Das heißt, das einerseits hilft er so durch unsere Produkte, unsere digitalen Services, über K2 Antworten zu liefern. Andererseits liefert er erst eine Antwort und wenn man dann noch mehr wissen will, in der zweiten Stufe geht er noch mal tiefer und in der dritten Stufe noch mal tiefer, um wirklich Wissen, was wir aggregiert haben,
dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Sie sind ja auf der Messe mit dem Slogan From Base to Peak. Genau. Ja, was verbirgt sich dahinter? From Base to Peak, also wer unsere Flachdachsysteme kennt, das K2D-Dom-System, da gibt es ja den Base, das ist die Basis, da wo auch die untere Klemme ist. Wo das, genau, und dann Peak, das ist da, wo die Erhöhung ist. Und wir haben auch dieses Jahr, wir wissen ja, der Markt verschiebt sich ja mehr Richtung Commercial Industrial Anlagen und da haben wir einfach nochmal an unseren D-Dom-Systemen gearbeitet. Wir haben ein einfacheres System gebracht, das D-Dom 6 Express LS. Das heißt, die großen Module, die man einfach nicht mehr so einfach an der Ecke klemmen kann, weil sie diese Lasten nicht mehr aushalten, haben wir jetzt eine schnelle, einfache Variante, wie man sie an der Längsseite klemmen kann. Und da ist eben dieser Peak drin, das heißt, von der Basis bis zur Höhe kann man mit uns alles besprechen. Und wir haben dieses Jahr so den Wert gelegt auf einerseits digitale Erneuerung, wie den Kai, andererseits aber auch wirklich viele Optimierungen in den Produkten, um wirklich einfach schneller und einfacher montieren zu können. Sie haben es erwähnt, gewerbliche Anlagen, CNI. Worauf legen Sie da in diesem Jahr den Schwerpunkt? Was erwarten die Installateure? Also wir legen tatsächlich den Schwerpunkt auf Sicherheit, Qualität, Langlebigkeit. Das heißt, wir setzen uns ja auch mit also in Base kann man das ja berechnen, da kriegt man die Ballastierung etc. gewohnt wie immer. Wir sind mit immer mehr Herstellern im Austausch, mit einem Sika, mit vielen Folienherstellern etc. Es wird immer breiter. Genau, um da einfach dem Installateur so viel Sicherheit wie möglich mit auf den Weg zu geben. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Sie sind ja auch immer sehr engagiert im BSW zum Beispiel. Ja, auch die Frage Produktion aus Europa. Was treibt Sie da an? Also BSW natürlich, normalerweise werden halt immer über Module, Wechselrichter etc. gesprochen. Das Montagesystem, das unsexy Produkt der PV-Anlage ist da ein bisschen unterrepräsentiert. Wir haben aber hohe gesetzliche Auflagen weil wir nach Eurocode nachweisen müssen etc. Da ist mir wichtig, da einfach auch den Augenschein und das Spotlight darauf werfen zu können, auch im BSW. Das andere ist natürlich auch die Neuigkeiten aus der Politik, die sich ja ständig ändern, mitkriegen zu können. Und uns ist wirklich wichtig, diese Nachhaltigkeit. Es kann nicht sein, wir haben jetzt in der Solarindustrie sehr viel Produktion in Europa verloren. Und wir entwickeln ja, produzieren aber nicht selbst und haben einfach viele Partner in Europa. Das heißt, so circa 85% unserer Produkte kommen ja aus Europa. Und das wollen wir einfach auch nochmal zeigen. Auch das ist machbar, weil da stehen wir auch ideell dahinter. Wir brauchen Produktion in Europa. Ja, also ich bedanke mich sehr. Es wird immer komplexer, aber zugleich mit Kai auch einfacher. Wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie bitte auf die Webseite, suchen Sie direkt Kontakt zu K2 Systems.
Der Markt für Montagetechnik ist nicht einheitlich gestartet in diesem Jahr. Dach schwächelt, dafür spielt Freiland eine größere Rolle. Wir wollen wissen, wie die Anbieter dagegenhalten, mit welchen Innovationen sie in den Markt gehen. Und das schauen wir uns jetzt an. Herr Vetter, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf, wieder dieses Jahr. Ja, wie ist denn der Markt in diesem Jahr für Sie angelaufen? Also für uns ist der Markt angelaufen wie alle Jahre, muss ich sagen, wie letztes Jahr auch. Wir merken jetzt keine dramatische Veränderung. Ist allerdings das Wachstum, das man ja die letzten Jahre gehabt hat, ist natürlich auch nicht mehr da, muss man sagen. Es stabilisiert sich für uns. Allerdings, wenn man die Zubauzahlen so sieht, dann ist das doch ein wenig alarmierend, muss ich sagen. Wenn man März 800 Megawatt, das ist dann nicht einmal ein Gigawatt, dann ist es mal... Das sind wir schon verwöhnt eigentlich. Ja. Es waren natürlich auch sehr gute Jahre, muss man auch sagen. Ja. Allerdings Ausbauziele, wenn wir halten wollen, dann sind wir natürlich weit weg oder wir entfernen uns wieder richtig. Und der politische Einfluss ist natürlich immer da oder ist jetzt auch ein bisschen so ein Durchhänger, denke ich mal, in der Politik, dass man nicht weiß, wo geht die Reise hin. Das wirkt sich wieder auf den Markt aus. Leider sind wir halt immer noch vom Markt abhängig, von der Politik. Konnten Sie zum Beispiel mit Gewerbedächern Einbrüche bei privaten Hausdächern kompensieren? Spielt das eine Rolle? Hilft Ihnen das? Man merkt schon ein bisschen, eine Verschiebung ist zwar nicht dramatisch bei uns, muss ich sagen, das ist jetzt ein bisschen so, aber man merkt schon, dass einfach die Freifläche eine Rolle spielt oder eine größere Rolle spielt und dann mit unserem neuen Fast Flat, das kommt halt sehr gut an und da merkt man halt auch der Kunde, dass er das schätzt, dass das Produkt einfach, ich will nicht sagen disruptiv ist, also der richtige Ausdruck, aber man geht schon in die Richtung, dass man da wirklich ein neues Kapitel in der Montagefreundlichkeit aufschlägt und das merkt natürlich der Kunde, wenn er es einmal gemacht hat, das hat er natürlich auch nicht am ersten Tag, aber wir sind da ganz gut unterwegs, merkt man. Ja. Sie sind ja hier mit einem Apfel angereist. Ja. Es ist ja, ne, wir kennen das ja von Schneewittchen, ja, welche Hälfte essen wir oder Wilhelm Tell. Ne? Aber kommt zum Thema Kosten. Ne? Da ist ja Graubrotzeit, da ist ja Gemüse angesagt. Gesund leben, schlank Ja, bleiben. richtig, genau. Ja, wie kommt das bei Ihnen an? Ja, ich meine, das Messe ist immer ein bisschen ein Stress, das gehört dazu. Und wir haben natürlich noch parallel das Biergartenfest für uns und für unsere Kunden. Und das ist natürlich besonders stressig nochmal dazu, weil man 2 große Events parallel hat. Aber es macht natürlich Spaß, das ist ja alle Jahre wieder. Und wir hätten das gerne natürlich noch ein paar Jahre gemacht, das ist ja logisch. Sie haben erwähnt, das Großanlagengeschäft läuft besser. Das ist ja auch europaweit so. Können Sie davon auch in europäischen Märkten profitieren? Hilft Ihnen das? Wir profitieren da schon, ja. Und auch international wirklich. Also Afrika und wirklich Länder, die halt nicht mehr als im Dunstkreis des Dachraumes sind, sage ich mal, merkt man schon, ja. Das ist auch wichtig, dass man den politischen Risiken, die man ja wieder hat, man weiß ja nicht wirklich, was rauskommt, muss man ja wirklich sagen. Ich meine, der Unterschied zwischen 2013 oder 12, 13, 14 ist ja, dass man diesmal einen anderen Strompreis hat. Das ist der wirklich elementare Unterschied und das macht mir ein bisschen Mut, dass sich das in gewissem Sinne auch verselbstständigt. Ja. Und ich hoffe, dass man es politisch nicht zu stark bremst. Ja. Weil meine, Politik hat natürlich immer die Möglichkeit, beeinflusst durch Lobbies und so Geschichten natürlich, dass man Gesetzmäßigkeiten, Vorschriften schafft, die dann das wirklich tot machen können. Ja. Aber das Produkt selbst ist gut. Ja. Und dann bin ich der Meinung, kann man es nur verzögern. Genau. Das geht ja. Aber ist für uns als Unternehmen auch schwierig, weil wir als Unternehmen ja ständig Geschäft brauchen. Wir können ja nicht sagen, wir machen mal 3 Monate nichts, das geht bei uns nicht. Das überlebt man nicht in dem Sinn. Und deshalb ist halt einerseits eine Zuversicht, andererseits ist man natürlich immer ein bisschen vorsichtig aus der Erfahrung raus. Ja. Ich meine, das ist ja nichts Neues in dem Sinn, aber ob nicht so wieder was kommt. Aber grundsätzlich bin ich zuversichtlich. Ja, ich glaube, wir haben Grund zum Selbstbewusstsein. Ja, die Branche ist nicht mehr dieselbe wie vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, das sehen wir hier. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Innovation von SL-Rack, dann schauen Sie bitte auf die Webseite, suchen Sie direkten Kontakt.
From powering mobility to homes to portable power and industry, Ampace delivers cutting-edge lithium-ion technology. How they do it, we will explore now. Dr. Johan, nice to be here again. Yeah, good to see you. Thank you. Good to see you again. Great, great. Ampace is a very innovative company with cutting-edge technology in lithium-ion batteries. What is your philosophy? What is your long-term vision? Yeah, just like I mentioned in our product launch, I think we are pursuing real safety and high value. This is the thing we always insist. All right. Yeah, because we think that the real high value for our customer is very important. And you know, the battery, lithium battery, no matter the cell or the system, is kind of an energy storage system. So we need to very carefully manage the energy. Yeah. So that's why we insist on the true safety and real high value. How do you achieve this safety? Yeah, usually we achieve the safety from the three perspectives. The first is the intrinsic safety, and the second is the passive safety, and the third one is active safety. Usually when we talk about the intrinsic safety, we choose the LFP chemistry. You know, in the lithium battery world, there are a lot of different chemistries, like the LFP, the NCM, AMO. So up to now, the LFP chemistry is the most stable chemistry in the chemistry world. So we insist on this LFP. Okay. So that will ensure the system have intrinsic safety. And we also have the active safety and passive safety, different layers. Okay. Do you have different chemical mixtures for your different power solutions? Say for mobility, a different one compared to household or industry ones, the bigger ones, or power tools, or is it more or less all the same? I mean, you are doing research since many, many years, and you are an expert in this field. So yeah, you're right. We do have different chemistry in our company, and for example, like the ESS energy storage, we use the lithium iron phosphate chemistry. But for the mobility, for example, like the two-wheeler mobility and the three-wheelers, we use the LMO, lithium manganese oxide. All right. And sometimes we use a blended. We also, in last year, we launched a new product like the BP. BP is a new chemistry invented by us, the MEV, the micro electrical vehicle. Okay. And another segmentation is the high power, like the drone. You know, the drone, they fly in the sky. The drones, yes, and also the power tool, they are looking for very high power application, and also they are pursuing high energy density. In that application, we use a high nickel chemistry. It's a nickel, cobalt, manganese, magnesium? Yeah. Yes, okay. So usually, in short, we call it NCM. Right. So up to now, the nickel content has been increased from the maybe 60% to 80%, and right now they can do the 90% nickel. Higher nickel content means the higher energy density. Right. So we have a lot of different chemistry. And recently, one very hot topic is the sodium-ion battery, and we also have that kind of chemistry. Okay. Yeah, we have a very broad, comprehensive chemistry map. Right. According to our customer, their requirement, we can help them find the best suitable chemistry to fit their application. Right. So, concerning safety, do you have for every chemical system, say, also a different safety system, or is this more or less one that fits all? Yeah, it's very, very difficult to say one fit all. Usually, I think so, yes. Usually, when we design the whole system, we need to consider the different layers. For example, for the material level or the chemistry level, that is from the cell level.
Then we put different cells, for example, like the in serial or in parallel. Then we come out a module. Then we also do the safety design from the module perspective. If you put the different module together to make a whole pack, we need to add the BMS, and we also to consider different algorithm, and also some fire sensor, the sensor, smoke sensor, different sensors to detect. So I think it's a kind of a systematic consideration when you do the safety design. We cannot rely on the only one element to solve all the safety problem. I think that's that's very, very challenging. Yeah, that's challenging. I thought so. Yeah. I've heard about the it's the Onan system. Yeah. I found this very interesting when I talked with your colleague about it. Do you want to say something about it? Yeah, Onan is kind of our strategy, our product strategy. Right. Because we think, as I mentioned before, safety is very important. That's why we start from O. From zero. Yeah, Onan. O means the letter O is quite similar with the number 0. Absolutely. Yeah. So we start O. That's why we put the O as the first number, because we take the safety as the foundation. Right. Okay. So the other one is 1, O-N-E. Right. 1 means because if we want to make our customer more successful, we need to provide differentiated value. So we want to make or help our customers become the number 1, and we are also striving to be the number 1. All right. So I see. that's why we name it 1. Okay. O-N-E means we are trying to be the number 1, and we are striving to be the number 1, right. and also to make our customer to become the number 1. If our customers succeed, then we have the chance to get successful, right? Absolutely. And the last number is N, because we have the foundation, and we also have the innovation. Yeah. Then that will give us more possibility for the future. Right, so it's N possibilities, unlimited possibilities. Yeah, unlimited possibilities. This is what it says. Yeah. Right, I understand. That's why we call it Onan strategy, because we start from 0, we end with N. Okay, yeah. If we divide it with 1 divided by 0, that will be the infinity. Yes, this is the infinity thing. Exactly. So that will give us a very, very full of imagination for the future. Right. Okay. Yeah, okay. That's why we come out with Onan strategy. So this is the new product you brought with you this year. Yeah, PRS4. Ah, PRS4. Okay. Yeah, for the Intersala 2025, we bring this new star product. All right. So we call it PRS4, and this product compared with this one, the size is much smaller. This is a lot smaller. Yeah. Okay. So you can either use the 4 series, like the 4, 1, 2, 3, 4. Okay. And also if you want to extend or to get more energy, it can also support like the, so 12 or something, yeah. Is there a limit how much modules you can adapt to this system, or? For this one, it can support, I think, maybe 12, it's 2, 4, 3, 4, 8, 9. Oh, maybe 9. Yeah. No, here there is a catalog. It can support 12. But right. Here we only list 9. Yeah. So this is around 40 kilowatt hours. Yes. All right. Oh, this is quite a lot. Like here, you can see from the 40 kilowatt hour. All right. Yeah. Here it says 6.7 to 40 kilowatt hours. Yes. And I was amazed by the operating temperature range. I mean, lithium-ion batteries usually work around 20 degrees, and they are not very flexible concerning temperature. How do you manage to get this temperature range? Because we develop a unique cell technology that can support a minus 20 degrees C discharge, and also it can be charged minus 20. At minus 20 degrees? Yeah. Oh, this is unbelievable. Most of the system available in the market, they can only support charge above 0 degrees C. Yeah. Yeah. Very limited company can do the
the charge minus 0, but our system can support minus 20 degrees C. You can charge with 0.1 C rate. Great. And for more information, simply click the link, the company link below. Zendure stands for AI-powered plug-in power systems with forecast, AI and weather forecast, which are able to save you over 42% of energy. How this works, we will find out now. Hi Brian. Hi my friend. Nice to having us here. Yeah, great. Thank you. Great Nice to be here. What is your philosophy? What is the philosophy of Zendure? I've just heard that there is more than the technical side of it. Yep. And your business is basically providing the world with plug-in power systems. Yes. Yes. Can you tell us something about the company? Sure. Yeah. Okay, great. As you can tell from the name of the brand, it's called Zendure. Yes. Zen actually means peace of mind, and Peace of Dure mind. means durability. All So right. we want people to have no anxiety of power, and our mission is to provide reliable and affordable clean energy for people worldwide. Right. So, what are your target groups? Our target users are people who have anxiety of power, energy Yes. at house. For people who want to reduce their energy use and who want to have lower energy bills, and they don't want the trouble of too much installation or too much cost, and they want to have the investment back as soon as possible. Right. Yeah. So, is it outdoor people? Is it home devices? Or is it everything? We're basically people who have apartments or a single house, and they can install one of our systems by themselves. All right. Or we have some new systems which can be installed by installers as well. Right. Yeah. When you just mentioned installers, shall we have a look at your product? Okay. Right. Yeah, sure. So this is the SolarFlow 2400 AC. Okay. It's an AC couple system for people who already have a rooftop PV. Okay. And so that you can connect directly to your control box
by a very light installation. In Germany, we call it a light installation. So it's a very easy installation. It's a very easy. For installers, it takes only like 10 minutes to install. Yeah. Really? Yes. Okay. How do they do that? Because this is the AC coupled system, so you can connect this directly to the control box, and then you can install it very easily. So much easier comparing to a traditional PV storage system. Yes. Okay. And how many kilowatt hours can you get out of the system? Is it limited to a certain amount, or each battery is 3,000 kilowatt hours, 3,000 watt hours, or 3 kilowatt hours. Okay. Yes. Okay. And you can stack up to 6 batteries, so 18. So this is 18 kilowatt hours. Kilowatt hours. Oh, this is quite a lot. Yes. This is a hell of a lot. The inverter is a micro inverter, 2,400 watts. Okay. So actually, it's the world's first AC coupled, we call it plug-and-play system. Right. With artificial intelligence inside. The artificial intelligence is also included in this system. Yes, in our HAM system. Okay. Yeah. We call it a Zenki. Ah, Zenki. Yes. Okay. Yeah. And is it included in all your other systems as well? Yeah. Is this a base feature? Yes, it's a base feature for all of our systems this year. Okay. We have another one called 800 Pro. Shall we have a look? Sure. Okay. Okay. So this is a Zendure 800 Pro. 800 Pro. So this is the world's first all-in-one balcony battery solution with artificial intelligence, or AI or KI in German. Yeah. Okay. Yes. Can you tell a bit about the AI? What does it? Yep. So with the AI for the HAM's home management system, it basically uses a lot of data to calculate what to do exactly. Like we will take into a consideration of the usage habits of the user, right. Okay. And also the PV production forecast, okay. Okay. and also the dynamic tariff. Okay. So using these three parameters, there are countless, unlimited number of solutions to charge or discharge at a certain minute. But we use artificial intelligence to decide what's the best way to do at this moment. For example, if it predicts in the next 3 days a lot of PV production, at this moment the system will try to discharge the battery at the moment when the tariff is most expensive. Right. So it also it is also checking tariffs. Yes. All right. It is connected to 700 tariff suppliers in Europe. To 700. 700. Yeah. This is quite a number. Quite a number. Yeah. The biggest in our industry. Great. Yeah. Okay. Wonderful. Great. Thank you very much. Yeah. It was very interesting. Thank you. Yeah. Okay, Brian. And if you want more information about Zendure and their activities and their products, please click the link on the website.
Energiemanagement, Monitoring-Systeme, dynamische Stromtarife, Abregelung auf 60% und Cybersecurity. Die Verwaltung der Solarsysteme und Speicherbatterien wird immer komplizierter. Wirklich? Oder geht es auch einfach? Das erfahren wir jetzt. Hallo Frau Roos, wir sind ja bei Solar Manager. Sie kennen sich aus. Energiemanagementsysteme gibt es ja, ich möchte sagen, wie Sand am Meer. Hersteller von Wechselrichtern, von Speicherbatterien, alle bieten das an. Was können Sie, was andere Anbieter nicht können? Ja, also ich glaube, erstmal hallo, schön, dass wir zusammengekommen sind, danke, dass ihr hier seid. Ja, also ich glaube, es ist einfach ganz wichtig zu wissen, ein Wechselrichterhersteller mit einem Energiemanagementsystem steuert erstmal seinen Wechselrichter. Und wenn man Glück hat, sind da noch so 2, 3 Geräte noch dabei, die er vielleicht auch noch mitsteuern kann. Aber die Welt da draußen ist viel, viel komplexer. Das heißt, wenn man heute auf Haushalte trifft, dann haben sie unendlich viele Geräte schon, die sie integriert haben. Es gibt vielleicht auch schon einen alten Wechselrichter, jetzt kommt ein zweiter hinzu, der ist vielleicht von einer anderen Marke. Und schon müsste ich eigentlich mit zwei Hemmsystemen arbeiten und die können auch nicht miteinander sprechen. Und das ist, glaube ich, das, was wir halt einfach besser können als andere. Wir haben über 500 Geräte kompatibel. Wir können auch 2 Wechselrichter, 2 verschiedene Hersteller miteinander in einem System einbinden und gesamtheitlich optimieren. Und das macht einfach für den Installateur, aber auch für den Kunden volle Freiheit, volle Flexibilität in seiner Anbieterauswahl, was er zu Hause bei sich installieren möchte. Sie können auch Speicherbatterien. Ja. Können Sie das auch schon mit dynamischen Stromtarifen? Weil das ist ja jetzt gerade nochmal so ganz wichtige Weiterentwicklung. Ja, natürlich. Genau. Das haben wir jetzt gerade ganz, ganz neu auch auf den Markt gebracht. Wir gehen da wie immer auch einen Schritt weiter. Das heißt, man kann bei uns natürlich einstellen, dass ich zum Beispiel zu einer gewissen 5 Cent, immer wenn der Preis unter 5 Cent ist, dann möchte ich, dass mein Speicher geladen wird. Das nennt man so klassisch tarifoptimiertes Laden. Kunden können bei uns aber auch noch andere Dinge, was Batterien angeht, einspeichern. Denn neben den dynamischen Tarifen haben wir ja auch noch das Solarspitzengesetz gehabt. Das heißt, wir haben auch noch das Problem, dass ja gerade neue Anlagen in Zukunft theoretisch genau dann, wenn die Mittagszeit ist, abgeregelt werden würden. Ja. Und das ist natürlich dann spannend, wenn ich die Batterie nämlich bewusst nicht morgens laden lasse, sondern zur Mittagszeit. Das heißt, morgens, wenn also meine Einspeisebegrenzung nicht greift, dann lasse ich eine Batterie nicht laden. Mittags, wenn sie sozusagen die Sonne scheint und sie würde greifen, dann starten wir die Batterie oder liegen andere Verbraucher da drauf und am Abend eben wieder nicht. Und auch das ist ein Teil unserer aktiven Batteriesteuerung, die ganz, ganz wichtig ist eben zu den Sonnenzeiten. Und wenn die Sonne mal nicht scheint, dann ist der dynamische Tarif eingestellt und ich kann eben eine gewisse Centgrenze eingeben, wann ich dann auch noch aus dem Netz laden möchte. Und wie komplex dürfen die Energiesysteme werden? Also auch Wärmepumpen, E-Ladesäulen, decken Sie das mit ab, die Sektorkopplung? Also bei uns sind da wirklich keine Grenzen gesetzt, würde ich sagen. Also tatsächlich, wir haben Kunden, die haben über 99 Geräte eingebunden in ihr System und wirklich Wärmepumpe, Ladebox, Batterien, Heizstäbe, irgendwelche intelligenten Steckdosen. Ich kann theoretisch eine Poolpumpe, eine Teichpumpe auch über uns laufen lassen. Nämlich dann, wenn die Sonne scheint, wenn sie einmal am Tag eine Stunde laufen muss, warum denn dann nicht, wenn der Strom gerade günstig ist? Aha. Sie sind ja ein Schweizer Unternehmen. Die Schweizer sind ja präzise wie ein Uhrwerk, sagt man immer so schön. Inwiefern spielt da eben auch Präzision Sicherheit eine Rolle? Cybersecurity, das kommt jetzt auch. Wie implementieren Sie das? Welche Daten sind vor Ort? Welche Daten sind über Fernwartung zu erreichen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also ein ganz wichtiger Punkt bei unserem Energiemanagementsystem ist, dass wir ein hardwaregebundenes Energiemanagementsystem sind. Das bedeutet einfach, dass wir natürlich einmal lokal beim Kunden vor Ort sind. Das heißt, der Kunde erhält ein Gerät, das bei ihm verbaut wird und dort finden alle Kommunikationen statt. Die bleiben also im Heimnetzwerk des Kunden, gehen in dem Sinne erstmal nicht raus. Wir speichern dann in die Cloud logischerweise, die auch in Frankfurt sitzt unser Server, natürlich entsprechend zertifiziert. Genau, das ist aber in Frankfurt, also sozusagen, aber genau. Und auch alles EU-datenschutzkonform, ganz, ganz wichtig. Und wir legen dann ganz, ganz hohen Wert darauf, dass das sowohl auf der Cloud-Seite, aber eben auch noch auf der Hardware-Seite doppelt abgesichert ist in dem Sinne. Und sollte es mal zum Netzwerkausfall kommen, hat der Kunde trotzdem seine Daten lokal. Egal, was also außerhalb passiert, er kann weiter steuern, er hat weiter seine lokalen Daten. Und das macht es natürlich besonders sicher, dass wir eben da eine zweigleisig sozusagen fahren können. Darf ich mal sehen? Ja, natürlich. So klein und kompakt ist das Ding? Ja, genau. Viel mehr ist Software nicht zu tun. wiegt auch nicht viel, sagen wir immer. Genau, Software ist leicht. Also wenn Sie mehr wissen wollen über die Innovation von Solar Manager,
und die Einfachheit dieses Systems, dann schauen Sie auf die Website und stellen Sie direkt den Kontakt her, dann kriegen Sie alle Informationen. The markets for mounting systems are developing differently. For rooftops and facades, it's not the same as for solar parks. We now want to know how can the supplier manage this situation and how can they bear the tremendous price pressure. Now we want to see. Hello, Mr. Schletter, CEO and founder of SL Rack. How is the situation for you? How was the market starting this year? In the summer, we are happy with the market, but it's a little bit different. It's moving from the residential to the ground-mounted and to the projects. But it's okay. We have our feeling is that we have bigger market shares, and we can grow up our market shares, especially in the flat roof system, as a flat roof. And it's a new system. I think is a little bit disruptive in the market, and to speed up the mounting time, also the time for assembling, and better logistics, easier logistics, and it's a little bit different to the systems in the past. And we have a good response for the market. You're distributing your products via wholesalers in the main line, and do you get information about the rising demand for commercial applications from them? In the summary, we have not so good figures from the Bundesnetzagentur. Okay, for Germany, 800 megawatt for March. And it's not. We are not happy about these figures. And but for us, it's necessary to have a continuous business. And I hope it's not the same situation than in 2013. And but it's a little bit different. Now the price of the electricity for the kilowatt is totally different to the price was necessary in the past. And I hope this it's not so
it's not on the political situation that we can do this in our own way, the business. What I see is the business is more robust, stronger. Yeah, you mentioned solar parks and big applications. So can you balance losses in the roof with solar parks? Is this helping you? For our company, we can balance this. We have the same turnovers. It's okay. But I have the feeling in the whole market, I think it's a little bit different, and we have more ground-mounted projects, more bigger projects, international projects also. We have the first project for us, the first project now in Africa. Okay. This is the next step, I think, for us to go international, and it's not so easy. We have different conditions, different payment conditions and such things, but it's now for us it's a good way thing to save the risk to have different markets. But you have the price pressure, it's hard, that's why you're eating apples and dry bread to keep slim in the market. And I hope you have much success here at the Intersolar. Thank you very much. Thank you for your insights. If you want to know more about the innovations of SL Rack, please refer to the website. Large storage business is booming in Germany, in Europe and worldwide. But what seems to be very simple, installing storage containers, might be difficult and complicated. Now we learn how important it is to have experienced partners in this business. Hello Mr. Herholz, I'm here at the booth of Rolls-Royce. We're talking about large storage business. How do you collect experience in this field? What kind of experience do you have with Rolls-Royce in project management? First of all, welcome back. Glad we see each other again this year. Our experience, I think we have a tremendous experience in that field. I mean, what we really deliver to our customers are tailored turnkey solutions with access to top-tier hardware suppliers, our own proprietary energy management system, MTU Energetic, and then of course 110 years of experience in the power generation field with our conventional diesel and gas systems. We have a lot to offer and really support our customers, you know, from breaking ground to full power, as we say.
So large storage is not the same as home storage. So which functionalities do you have to give to your companies, or what do they expect? I mean, the expectations, of course, always depend a little bit on the customer, on the operator, what are they using the system for. I mean, we see a lot of different business models in that space, whether that's energy arbitrage, so classic energy trading, I buy energy to a lower price, sell it to a higher price, then classic grid services, ancillary services, where I offer frequency regulation with my system, but also the more traditional integration of renewables into the grid. So all of those have quite an impact of the desired functionality, but we accommodate all of them. So it's a multifunctional business case. Exactly, and the more flexible, the better, because ultimately the goal is to what we call create value stacking. So meaning stack those different business models on top of each other. Models. Exactly. So that makes then ultimately the business case very lucrative if I can draw from different value pools. So okay, understand. You offer turnkey solutions. So you give the key to your customer and that's it, the project is over? I wish it was that nice, that easy. Yeah. No, in but fact, it's not. It's not. In fact, we stay with the customer the whole life cycle of the product. So really, of course, from breaking the ground to ultimately end of life of the system. On that way, we do a lot to support the customer, whether that is providing availability guarantees, capacity guarantees. In order to offer that, we use tools for ourselves like our remote monitoring center that we have established up in Berlin, or also intelligent battery analytics that we host on our automation platform to use intelligent algorithms to further optimize the system and prolong the lifetime of the system. A big thing is cybersecurity. You mentioned a lot of data. So how important is this in your philosophy for the customers? I mean, very, very important. As they say, data is the new gold, and of course, it also has a high security aspect, especially now with acts like the Cyber Resilience Act in the EU taking effect. So it's very important for our customers, and one of our key USPs also that we have this proprietary in Europe developed automation solution. So we emphasize that a lot. And with multiple security layers that we have, we can really guarantee that there is no risk of a foreign entity of concern accessing critical infrastructure or the customer side. To make business more difficult, you are acting in Europe in many countries. Yes. So the regulations are not the same. So which are the most important markets in Europe for you? The most important, I mean, obviously the DACH region being our home turf is quite important to us, but also countries, Germany speaking. Exactly, Germany, Austria, Switzerland, but then also the Netherlands, Italy, quite an interesting market now with the Maxe auction coming up the first time in September. Okay. But also the Eastern European market, so Poland, Romania, we see a lot of activity. We recently won a large project in Latvia, where once again that's in the Baltics. Exactly, where we really once again won due to our cybersecurity and automation capabilities. Yeah. So a lot of opportunity in the EMEA region. Because they are far ahead in Latvia, because they have some trouble with the Russians and. Yes, I mean they are front runner in cybersecurity, aren't they? Exactly, and also with rising geopolitical tensions, you of course want to be more independent, want to be energy independent, and what better system to use for that than a large-scale BESS system? Do you have one really hard project to tell us? I think a really interesting project that we have recently worked on and successfully won was a large-scale project in Turkey. It was 132 megawatt hours. Oh, that's huge. For the integration of wind. In fact, it's the largest project so far that has been won in Turkey. And what was interesting that we worked really closely together with our customer Polat Energy to secure the financing through a Euler Hermes export financing to ultimately realize the project. And I think that was a first off, specifically in that market, and a big success for both of us. Thank you very much. I hope you have good business here at the Intersolar and here in Munich. If you want to learn more about the offer of Rolls-Royce and MTU solutions, please refer to the website.
FENECON stellt 3 Innovationen vor. Einmal den Industrial XL, der kommt in einem neuen Container und liefert 4 Megawattstunden. Zudem ein neues Kraftpaket für CNI und der Commercial 92 wurde überarbeitet. Hallo und willkommen bei den Guided Tours. Wir sind jetzt am Stand von FENECON und bei uns ist Fabian Trahl. Er ist Senior Product Manager bei FENECON. Hi Fabian. Hi. Was habt ihr Neues dabei? Was stellt FENECON in diesem Jahr vor an Innovationen? Also erstmal schön, dass ihr da seid. Dieses Jahr ganz neu haben wir wir stehen vor ihm, der große Industrial XL. Das ist jetzt unser größter Industriespeicher. Zusätzlich stellen wir einen ganz neuen Commercial 50 Gewerbespeicher aus, der auch eine Notstromlösung bietet. Wir haben eine Erweiterung von unserem zweiten Commercial 92 System. Hier können wir jetzt skalieren und noch größer werden und zusätzlich haben wir noch eine Split-Socket-Lösung, was wir uns später noch im Detail besser ansehen werden. Was haben wir noch? Ganz viele neue App-Anwendungen für unser FEMS Energiemanagement, unser hochprämiertes FEMS Energiemanagement-System, wo wir eben sehr, sehr viele neue, coole Anwendungen entwickelt haben, vor allem auch, was halt jetzt die Regierungen und die externen Einflüsse, wo wir darauf sehr, sehr gut und intelligent reagieren können. Ja, Fabian, das sind viele Innovationen, Neuerungen. Fangen wir mal an mit der größten Lösung, mit dem Industrial XL. Was deckt der für Anwendungen ab und was könnt ihr bei Leistung und Kapazität bieten mit dem System? Genau, also wie er hier steht, also hier nur halb, aber das ist halt unser Prachtstück, der Industrial XL. Grundsätzlich ist es unser Hauptspeichersystem für Energy Trading, also Vermarktung, Energievermarktung. Er wird, also wie ihr seht, hier werden auch wieder Automotive-Batterien verwendet. Hier im Full-Pack-Ansatz, also wir bekommen die Autobatterien und bauen sie halt komplett hier mit rein. Der hat 1,5 Megawatt Leistung und bis zu 4 Megawattstunden Kapazität. Genau, und da eben unser größtes Flaggschiff jetzt hat ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und daher eben die Hauptanwendung und die optimale Anwendung eben für Energy Trading. Hier wären wir jetzt dann bei unserem neuen Commercial 50 Gewerbespeichersystem. Wie man hier sieht, startet der Speicher von 28 Kilowattstunden bis hoch zu 210 Kilowattstunden skalierbar. Wir haben hier einen 50 kW Hybridwechselrichter, das ist eigentlich schon besonders im Gewerbebereich. Können hier bis zu 75 kW Peak PV-Leistung anschließen. Und zusätzliches Feature, was wir hier haben, ist diese SDS-Box, das ist sozusagen die Notstrombox. Damit können wir dann auch Notstrom für die Gewerbe gewährleisten, was natürlich auch das ganze System einzigartig macht. Sehr besonders ist dann noch der Generatoreingang, weil wenn dann die Sonne mal nicht scheint, dann kann eben der nachhelfen mit Notstromaggregat und so weiter, damit dann eben eine Notstromfähigkeit gewährleistet wird. Genau. Ja. Interessante Lösung mit Notstrom. Ihr habt ja aber auch den Commercial 92 nochmal weiterentwickelt. Was habt ihr da genau gemacht? Was ist verbessert? Genau, der ist hinter dir. Grundsätzlich haben wir verbessert den sogenannten Split-Sockel. Wir können jetzt unsere hohen Türme sozusagen halbieren, aber haben keine Einschränkung in den B- und Entladeleistungen der Batterietürme und in der Leistung des Gesamtbatteriesystems. Wir lösen das nicht über einen DC-DC-Steller, sondern haben gesagt, okay, wir machen das über eine einfache serielle Batterieschaltung über den Sockel. Genau, so können wir jetzt auch in Kellerabteile vernünftig mit Gewerbespeichersysteme reingehen, wo eben dann die Raumhöhe etwas problematisch werden kann. Und zusätzlich haben wir eben die Möglichkeit jetzt, das System noch weiter zu dimensionieren, also zu clustern. Wir können auch Wechselrichter clustern, das heißt, ich kann jetzt bis zu 460 kW mit dem System bieten bis hin zu 1050 Kilowattstunden. Ah ja, das ist schon ganz schön ordentlich. Und jedes System braucht ja auch ein Energiemanagement. Da habt ihr eine eigene Entwicklung, das FEMS. Dafür habt ihr auch gestern einen Award bekommen, also Glückwunsch nochmal dazu. Was bedeutet jetzt das Energiemanagement? Wie macht es den Speicher effizienter? Wie arbeitet das und habt ihr da neue Features? Also grundsätzlich ist ja so, unser Energiemanagement vereint ja all unsere Systeme und da ist halt das Wichtigste, wir haben die Kontrolle über
alle Hardware-Komponenten, Batterie, Wechselrichter, BMS, das zu verknüpfen, das in der Hand zu haben und zu steuern, das in erster Linie. Das Zweite ist, unsere Server sind made in Germany, wir sind Software, die ganze Entwicklung ist made in Germany, das heißt, die Datensicherheit, also wir gewährleisten Sicherheit und dann eigentlich das Kern oder das Beste also wir nehmen unsere Kunden, egal wann der einsteigt, mit auf die Energiereise, also so frei nach dem Motto, it's your energy journey. Beispiel jetzt was ganz Neues, wo wir jetzt das gut entwickeln, war die dynamische Rundsteuerempfängersteuerung sozusagen. Wir können dadurch eben den Rundsteuerempfänger oder das Signal des Rundsteuerempfängers auffangen und somit die Eigenverbrauch des Systems gewährleistet haben. Also wir werden da nicht stumpf abgeregelt, sondern wir können die Energie, die dann noch da ist, bei Eigenverbrauch sinnvoll nutzen. Das ist eine smarte Lösung. Jetzt die Frage, sind diese Neuerungen schon erhältlich oder ab wann sind die erhältlich? Teilweise ab jetzt schon, aber die meisten dann ab Q3 wahrscheinlich. Oder in Q3 werden wir das nach und nach launchen, die verschiedenen Features. Also sehr bald und da können sich die Kunden drauf freuen. Viel Erfolg, Fabian, noch bei der Messe und Danke. Wer jetzt weitere Informationen noch möchte über FENECON, geht auf die Webseite, die unten eingeblendet ist. Sigenergy zeigt in diesem Jahr eine neue App. Mit Hilfe von KI optimiert sie das Energiemanagement. Neue Funktionen sind unter anderem bidirektionales Laden und Energy Trading. Das schauen wir uns an. Hallo und willkommen bei den PV Guided Tours. Wir sind am Stand von Sigenergy jetzt. Bei uns ist Sven Albertsmeyer-Braun, Vertriebschef Europa von Sigenergy. Hi Sven. Hi, grüß dich Nils. Sven, was habt ihr in diesem Jahr an Neuheiten mitgebracht? Jede Menge. Wir haben viele Neuheiten. Fangen wir mal an mit unserem Brot- und Butterprodukt im Siegen Store. Da bringen wir jetzt 2 neue Batteriemodulkapazitäten raus mit 6 und mit 10 Kilowattstunden. Haben dann also 4 unterschiedliche Kapazitäten, die man, wie von uns gewohnt, miteinander kombinieren kann. Das ist schon mal eine ganz tolle Sache da. Dann bringen wir jede Menge Innovation auf der Funktionalitätsebene. Das heißt, wir bringen eine neue App raus, App-Version 3.0, die die Visualisierung nochmal deutlich verbessert, wo man die Energieströme noch besser nachvollziehen kann. Was auch wichtig geworden ist, da wir eine Innovation schon gebracht haben, die eigentlich erst mit der 3.0 kommen sollte, nämlich das Smart Home. Das bedeutet, unsere Kunden, auch die Bestandskunden, profitieren jetzt aktuell schon davon, dass sie intelligente
Steckdosen, Relais, Messgeräte und so weiter von Shelly. Wir arbeiten da mit Shelly zusammen. Ganz einfach direkt in unserer App integrieren können und dann entweder von unserer KI steuern lassen oder aber manuell tatsächlich einstellen, was möchte ich wann, wie zuschalten und abschalten. Du sprichst dich schon an, KI ist ja ein großes Thema bei euch und ihr arbeitet ja seit Anfang an mit KI. Ja. Was macht ihr anders als andere? Was machen wir anders? Boah, kann ich schwer beantworten. Ich kann dir sagen, was wir tun. Ne? Bei uns ist die KI wirklich ganz grundlegend im System verankert. Ja? Das bedeutet, wir nutzen die KI an allen Stellen unseres Systems. Das ist einmal natürlich, wenn es um die intelligente Steuerung geht, ja, auch das Nutzen dynamischer Stromtarife, aber auch in der Interaktion und Kommunikation mit dem Kunden. Und jetzt ganz neu zum Beispiel auch, was wir hinter mir später vielleicht nochmal anschauen können, die Mikrowechselrichter. Wir haben als weitere Neuigkeit auch Mikrowechselrichter jetzt im Programm, weil wir an die Technologie mehr glauben als an Optimizer. Sehr sinnvolle, sage ich mal, Ergänzung unseres Portfolios, weil wir damit auch Balkonkraftwerke adressieren können, aber eben auch ja, die schwierigen Dachflächen, wo vielleicht nur noch wenige Module draufpassen, die man aber trotzdem einfach auch nutzen möchte. Ja. Und da, ja, das weiß vielleicht der ein oder andere, der die nutzt, wie schwer das sein kann, das in die App reinzubekommen und auch zu visualisieren, wo dann jetzt eigentlich welches Modul ist. Ja. Und das wird bei uns auch von künstlicher Intelligenz automatisiert gemacht. Du hast es schon oft angesprochen, die neue App ist ja sozusagen ein Highlight dieses Jahr bei euch. Was habt ihr da für neue Features? Was macht die neue App? Ja, ganz großes Feature ist, wie gesagt, dieses Smart Home Thema. Weiteres Feature ist die Darstellung der Energieströme, dass man sehen kann, ich habe jetzt beispielsweise 60% SOC und wo kommt diese Energie eigentlich her? Also wie viel Prozent davon kam aus der Sonnenproduktion, wie viel Prozent davon kam vielleicht aus dem Netz, weil ich gerade günstig laden konnte. Wie viel kam aus meinem Auto vielleicht sogar, ja? Weil ich das Auto bidirektional benutze. Weitere Neuerungen, die wir jetzt über die App Version 3.0 dem Endkunden auch wirklich zugänglich machen. Das eine sind die Endkunden, ihr habt aber auch neue Lösungen für das CNI, für Gewerbekunden sozusagen. Ja. Was habt ihr da jetzt dabei? Ja, da kommen wir jetzt groß raus mit, sag ich mal, unseren Hybridwechselrichtern, den Batterien, mit unterschiedlichen Versionen auch. Ne? Also erstmal kommen wir von 50 bis 125 kW Hybridwechselrichterleistung, was einzigartig noch ist am Markt, sodass wir auch wirklich Gewerbe und auch Utility-Anlagen als DC gekoppelte Speicher anbieten können. Was völlig unüblich ist. Heute sind alles Containerlösungen, die AC gekoppelt eingebunden werden. Und was ist der große Vorteil? Der große Vorteil ist einfach, es liegt auf der Hand. Natürlich ist die Effizienz höher. Natürlich kannst du ganz viel Hardwarekosten sparen, weil du sparst ja eine komplette Ebene Hardware, wenn du unsere Hybridwechselrichter nutzt. Und du hast auch bei den Betriebskosten einfach sehr große Vorteile, weil du kein Airconditioning hast, du hast keine Wartungskosten für den Container und du hast auch in der Maintenance einfach große Vorteile, weil wir wieder so modular aufgebaut sind, wie man es hier eigentlich sieht. Die Komponenten sind ein bisschen größer, aber die Logik ist die gleiche. Ich habe einzelne Batteriemodule, ich habe einzelne Wechselrichter, die sind lagernd beim Großhandel, weil es kleine Komponenten sind. Und habe ich einen Ausfall, kann ich ganz schnell Ersatz beschaffen und sozusagen austauschen. Habe ich bei einem Container einen Ausfall, brauche ich Spezialservicekräfte, habe ich monatelange Vorlaufzeiten, um so einen ganzen Container ersetzen zu können. Ja, also ihr habt einen modularen Ansatz, das ist smart. Und jetzt habt ihr auch ein neues Produkt noch für preissensible Kunden, ein Hybrid-Inverter mit separater Batterie. Was steckt da dahinter? Der ist hinter mir direkt da an der Wand installiert. Ja. Was hat der für Vorteile? Erstens mal, es gibt natürlich immer noch Märkte, in denen jetzt nicht jedes Projekt eine Batterie hat. Ne? Und für diese Kunden ist es natürlich schön, so ein kompaktes Gerät zu haben. Dieses kompaktes Gerät ist ultra kompakt. 30% weniger Volumen, 10% weniger Gewicht, hat keinen Lüfter, was ein großer Vorteil ist. Ja. Also wenn wir jetzt auch mal an Kunden denken, die vielleicht schon jetzt eine Batterie wollen, aber
den Wechselrichter vielleicht unten im Flur im Kellerbereich aufhängen müssen, weil sie sonst keinen Platz haben, dann willst du was Lüfterloses, weil ansonsten nervt es. Ne? Das ist der große Vorteil für den Installateur. Wir nutzen die gleichen Batteriemodule. Also wenn er dann Batterien nachrüstet, er muss sich ja nichts Neues gewöhnen. Es ist im Grunde das gleiche Produkt. Ein Lagerfeuer mit denselben Modulen reicht für alle Anwendungen und Lösungen sozusagen. Wir setzen Maßstäbe, was die maximale Effizienz angeht. Also wir haben maximal Wirkungsgrad von 99%. Das ist marktführend. Und auch als einziger bieten wir für den Netzersatzbetrieb, der eben auch mit diesem Gerät möglich ist, an, dass wir für 10 Sekunden die doppelte NEN-AC-Ausgangsleistung liefern können. Also habe ich ein 10 kW Gerät, kann ich eben auch für 10 Sekunden 20 kW liefern. Und gerade im Netzersatzbetrieb ist das eben ein sehr, sehr wesentlicher Vorteil. Auf jeden Fall. Auch das klingt sehr smart, Sven. Viel Erfolg mit den Innovationen auf der Messe. Vielen Dank. Wer jetzt weitere Informationen möchte, geht einfach auf die Website der Firma, die hier unten eingeblendet ist.
energy management, dynamic power tariffs, monitoring systems, national regulations for controlling PV and storage. The thing will get more difficult and more difficult. But maybe there's an easy way. Now we will find out. Hello, Mrs. Rust. I'm here at the booth of Solar Manager. Yeah, we're talking about energy management systems. When I walk around here on the fair, it seems to everybody has an energy management system. All the suppliers of inverters, storage batteries. What do you have, what they don't have? Yes, I think someone calls it energy management system, but on my own, a really good energy management system have to be manufacturer independent. So it's really it's a big world at the moment. So the customers at home have a lot of devices. So they have one heat pump from the one manufacturer and the other inverter from another one. And the storage battery. Yes. And it has to fit together, and so I think it's really important that you be independent, and that is our really USP of that, because we have more than 500 devices integrated in our platform, and you can combine normally, I say 599 point 99. Yeah. Yes, so that you really can combine everything together, so you can have two inverters from different manufacturers, and you can combine it with our system. And for the installer, there's an important point, because he can also have a big monitoring system of both inverters, so he can really see the whole system. You don't have to go to the one manufacturer platform, another one, and can look if everything is fine at the household. Yeah, that's really a mess in everyday work, that you have to switch all the monitoring systems from one supplier to the other, and you make a picture of the whole, and including sector coupling. Yes, of course. So yes, you can put in our system inverters, we call about it. Yeah, that's the and PV also, side. Yeah. Yes, and also wall boxes, so the EV chargers, so you can also integrate them. Also different inverters, because sometimes you have one inverter of your business company and one private inverter, private EV charger, and you can combine them. Yeah. So, so heat pumps also, then the heating pipe, so this one, also the intelligent ones, some smart plugs, and yes, at least I think it was 1 year now. We also integrated dishwashers and wash machines. And next is the fridge. Yes, I think I don't want that when the cellars don't working, the fridge is going down. Yeah. So, but I think it's for the last. I think it's for the last point that you really can use your full solar energy. Then you can use also the dishwasher or the washing machine. It sounds like a universe of devices. Yes, it is. How easy it is to install it? Can you tell me a little bit about, do you need a hardware or something like that? Yes, of course. Yes, we're working with two different devices of hardware. So there we have one device that's only plug and play. You can put it in, you plug it in and then make an Ethernet, and it works. And the other one is this one. You have to put it on the DIN rail. It has a little bit more connection. You can make the heating system directly on it, and we make it really easy because normally here's a QR code on it. Yeah. You can scan it with the installer app, put it together with the household's email address, and then you start to install it. And we say one installation is not more than 15 minutes you need for install the whole system. At last I had an inverter, and I made it in 90 seconds. So just 90 seconds to put it in. Tiny thing is the core of your system. Yes, that's the brain in the household, we say. Okay. That is really the brain, because, yes, the brain, it makes it that everything works. It says, now let the heat pump going on, now let the car charging. So this is the brain of the household. And it has to speak a lot of languages, because you're operating
Europe-wide. Yeah. What are the European countries besides of Germany and besides of Switzerland, your Swiss company? Yes. So what's the new markets for you? Yes, at the moment we are also in Austria, Luxembourg, the Netherlands, Denmark, and I think they are coming up some more in the next weeks and years. Okay, thank you very much. I hope you have a successful trade fair here. Much success with your customers. Thank you. Yeah. And if you want to know more about this tiny thing, please refer to the website. Huawei Fusion Solar presents a new utility storage system with 5 MWh of capacity. Safety is a particular focus. The storage system has received the highest prime standard from TÜV Rheinland. So Niels, now we are here at our newest platform of battery storage, liquid cooled. In the meantime already upgraded to 5 MWh, will be upgraded continuously over the next course of the future. This is our newest generation, already in the market, fully sellable. Safety, of course, is a big question, a big topic in the market right now. Also cybersecurity. What do you offer in these terms? Yes. So when it comes to safety, this is absolutely our first priority. We can never see a battery storage burn here. So how do we address this? First of all, this was done on the cell level. So not only with the most precious manufacturing capabilities globally here, we're addressing this, but every single battery cell is divided by each other with a ceramic shell. That ceramic shell battery cell pack is then packed here on a pack level with an IP65 enclosed shell made of steel. Yeah? In case any fire would occur inside of that shell, that fire can almost not propagate into the rack and also not out of the container. Additionally to that, we have a venting system, so in case that inflammable gases would occur, they would be dispatched out of the battery storage, therefore not creating any flammable gases inside of the battery storage, which could then explode and then cause harm to the system and also to the people. This has been completely addressed, so this is not happening. Another thing, extreme important one, is certification, and we have addressed this with TÜV certification, highest level worldwide of battery storage safety certification, which generally helps the developers in case of project developments and getting the permits done.
This is a really safe solution, I guess. Have you already installed some of these systems so far? Yeah, so in 2 weeks we'll be introducing that system here in projects in Germany, and then throughout the rest of the year. We're probably almost every 2 weeks installing one out of these new systems. But in terms of large-scale battery storage systems, we have a very decent site installed now, fully grid connected, 500 megawatt hours already in Bulgaria, fully operational, can be visited. We'll be happy to see you there. Thank you, Max. Thank you very much for this interesting insights in your innovations and products. Good luck at the trade fair. And who now wants to get more information, please visit the website of the company, which is below the video. Sigenergy presents a new application which uses AI to optimize energy management. New features are bidirectional charging and energy trading. Let's have a look. Hello and welcome to the PV Guided Tours. We are right now at the booth from Sigenergy. With us is Sven Albertsmeyer-Braun, VP Sales for Europe. Hi Sven. Hi Nils. What innovations are you showcasing this year? We're having quite some new innovations. Maybe we are starting directly here. This is our commercial line, Site and Stack. That is good for everything that is starting 250 kilowatt hours up to megawatt hours, with also very strong backup functionality that we are going to launch in the next 2 months. What else do we have? We are also adding to our residential line new product, where we actually have 2 new battery modules with higher capacities, 6 and 10 kilowatt hours each, still the same size, still combinable with our existing battery modules, so very comfortable for the end customer and the installer. On top of it, we have a major launch of our app 3.0 that is adding a new design, more information about energy flows in the home, together with smart home functionalities that allow the customer actually to use Shelly products that they can integrate directly into our app and then actually really manage the whole household via our app. I see. From the beginning, you implemented AI solutions into your products. How does this work? What do you do with the AI technology? Well, artificial intelligence is the core of our product, and we use it at different places in our customer journey, right? So we use it for optimization of the energy flow. We use it for dynamic tariffs. We use it for the communication with the customer. And now we have also microinverters instead of optimizers, and this allows us to also add balcony PV or maybe panels on the rooftop that have a different angle or have shadows that can easily be integrated via a Wi-Fi mesh into our app. And if we have this microinverters on the roof, it's often very difficult to have a picture in the app where is every single module placed. Yeah. And there we use also artificial intelligence, so actually the end customer doesn't have to do anything. It's all automatic. This sounds really innovative. You already mentioned your new application, your new app. What new functions do you offer with this application? Well, this is first of all this new design and these energy flows, right? Then on top of this, that we have integrated the smart home, and together with the smart home, we have also introduced some features that you can use everywhere. For example, now you can
always decide whether a load should also be battery boosted or not. So the best example is the car. You are charging your car, you want to use dynamic tariffs. It would be very bad if we start to discharge our battery then, right? So you can say, no, if I'm charging my car, I don't want battery boost. Or I want battery boost, but only until a certain SOC. So this is something that we have introduced, so we give more power to the customer. So we now talked about residential solutions, but you're also offering solutions for the C&I segment. What do you have there? Yeah, this is what we actually have here, right in front of us, with like big hybrid inverters up to 125 kilowatt, which is unique, and up to 250 kilowatt of battery connected to each inverter, which is saving you a lot of money, yeah, because you don't need PV inverters, combiner boxes. You save on cabling, on labor cost in the installation, but furthermore, compared to AC coupled containerized solutions, you're also saving a lot of OPEX, so money to operate the plant, because you don't need air condition, you don't need maintenance, because it's maintenance free, and this is a big advantage for every EPC and in the end a customer who is running these systems. Yeah. And on top of it, in a very short term, call it in the next 2 months, we will also launch a backup capable solution of this commercial line, because this is a super big strength. So if we are having a look at our gateways, you can see here our big gateway boxes that we have even on price list. So you can even choose to have a 1.2 megawatt backup plant. Yeah, and this is not even something like individualized. You can just purchase it from the price list. So it's very affordable and it's working. It's very easy to implement. Yeah. Sounds convincing, Sven, thank you. And you also have a new solution for more price-sensitive customers, some hybrid inverter with a separate battery. This is very true. This is very true, and it's not only very affordable in price, it's also silent. Yeah, so the big advantage is that this is a pure hybrid inverter, not like the Sigenergy store that we stack on top of the batteries, but you attach it to the wall. It's very small, it's the thinnest product on the market with less than 10 centimeters in depth. As I said, no fans, so super silent, and the highest maximum efficiency on the market with 99% maximum efficiency. You can attach it then to the same battery modules of the Sigenergy store, which makes it super flexible. And in case of backup, it can even deliver twice the nominal AC power output, which is a very important feature, especially in the backup situation. Thank you. That sounds really convincing. It's a really nice solution. Thank you for the insights in your innovations and products. Good luck at the trade fair. Thank you very much, Nils. And who now wants to get more information, please visit the website of the company, which is below here. Huawei Fusion Solar zeigt einen neuen Utility-Speicher mit 5 Megawattstunden Speicherkapazität. Besonders im Fokus steht die Sicherheit. Der Speicher hat die höchste Prime-Auszeichnung vom TÜV Rheinland. Hallo und willkommen zu PV Guided Tours. Wir sind jetzt auf dem Stand von Huawei Fusion Solar. Bei uns ist Max Municke, der Director Sales bei Huawei Fusion Solar.
für Deutschland. Hi Max, grüß dich. Hi Nils, freut mich, wieder dabei zu sein. Was habt ihr in diesem Jahr für Neuheiten dabei? Was sagt ihr? Erstmal herzlich willkommen wieder Intersolar 2025. Wir haben ein paar spannende Updates. Evolutionär haben wir unsere bekannte Trafostation, unsere STS, Smart Transformer Station nennen wir sie, technologisch abgegradet. Wir haben zum einen, sind wir in der Leistungsdichte nochmal stark gewachsen, bringen das ganze System jetzt als 9 Megawatt Station hier auch in den Markt, in Deutschland, in ganz Europa, und haben technologisch einiges verändert. Zum einen zum Thema Projekte, die beispielsweise in biodiversen Umgebungen integriert werden müssen, spielt das Thema Mineralöl in beispielsweise ein Wasserschutzgebiet eine große Rolle. Das ist ein Problem. Das haben wir dadurch gelöst, dass die Trafos inzwischen auch als Bioöl-Trafostation lieferbar sind. Zum anderen ebenfalls der ökologische Aspekt. Wir wollen ja alle CO2 sparen. Das machen wir nicht nur durch Integration von erneuerbaren Energien, sondern auch die EU hat hier Maßnahmen ergriffen und fasst so langsam aber sicher das Thema der F-Gase aus. SF6 behaftete Schaltanlagen, Mittelspannungsschaltanlagen, SF6 ist Schwefelhexafluorid, ist ungefähr 25.000 Mal klimawirksamer als CO2, ist nicht mehr erlaubt im 20 kV-Segment ab 2026 und dem haben wir Rechnung getragen und integrieren nun jetzt konsequent in der 20 kV-Trafostation SF6-freie Schaltanlagen. Dann haben wir noch ein paar kleinere Updates spendiert, beispielsweise wir haben die ganze Steuerungs- und Kommunikationselektronik in die Trafostation reingezogen und werden jetzt auch in den nächsten Jahren noch einige Updates, speziell im Bereich der Kombination mit Batteriespeichern in der Trafostation rausbringen. Jetzt sind so Großspeicher, da ist ja Effizienz wichtig. Und was bedeutet das zum Beispiel für die Total Cost of Ownership bei so einem System? Ja, Speicher schon ein ganz wichtiges Thema. Ich gehe vielleicht noch mal ganz kurz auf die Trafostation, bevor wir zum Speicher kommen, weil die Trafostation ist so das Bindeglied zwischen unserem Photovoltaik-Portfolio und auch unserem Batteriespeicher-Portfolio. Speziell hier in Deutschland spielt ja die Co-Location-Kombination von PV und Batteriespeicher sehr starke Rolle. Aber diese zwei Systeme speisen nicht unbedingt immer zur gleichen Zeit ein. Speziell in Deutschland im Bereich der Innovationsausschreibung ist das sehr relevant. Wir können nämlich die Integration unserer, hier, man sieht sie hier auf unserer Seite, unseres PV-Portfolios, unserer PV-Wechselrichter, kombiniert in der Trafostation mit der Integration unserer Batteriespeicher parallel schalten. So, was heißt das? Wir können, wenn wir unterschiedliche Zeiten haben, in denen wir ins Netz einspeisen, also wenn der PV-Wechselrichter vorzugsweise tagsüber ins Netz einspeist, kann der Batteriespeicher diesen tagsüber eingesammelten Strom nachts einspeisen. Und wir nutzen dann die gleiche Trafostation, nutzen wir an der Stelle zweimal und reduzieren an der Stelle beispielsweise den Bedarf an zu vielen Trafostationen und nutzen die bereits verbaute Kapazität. Das ist zum Beispiel ein Thema zum Thema Total Cost of Ownership. Im Bereich sowohl der PV-Wechselrichter als auch der Trafostationen, Total Cost of Ownership hat auch was mit Service zu tun, hat auch was vor allem mit Integrationsleistung zu tun, mit Inbetriebnahmezeiten. Durch konsequentes Produktmanagement, durch einfache Handlingsprozesse haben wir auch in der Produktarchitektur dafür gesorgt, dass fast nie jemand raus wirklich auf die Site muss, um entsprechende Wartungen oder Maßnahmen tätigen zu müssen. Wir haben die niedrigste Ausfallrate von allen Geräten im Markt weltweit und sorgen dafür hier an diesen zwei Portfolioelementen für konsequente Reduktion Total Cost of Ownership. Das Ganze integriert mit unserer Kommunikationsarchitektur, die auf dem PV-Wechselrichter, auf der Trafostation und auch im Batteriespeicher auf der gleichen Kommunikationsarchitektur verbaut ist, reduziert dann auch nochmal den Bedarf, doppelte Kommunikationsarchitekturen aufzubauen. Das heißt, Hardware- und Softwarelösungen werden gleichermaßen reduziert. Zum Thema Total Cost of Ownership beim Batteriespeicher würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Batteriespeicher. Sehr gerne.
Ja, Total Cost of Ownership im Batteriespeicher, das ist jetzt hier unsere Systemarchitektur, 5 Megawattstunden hoch integriert, kommt fully stacked auf die Batteriespeichersite, zusammen mit unserer String-PCS-Systemarchitektur, Rack-Level optimiert, Pack-Level optimiert. Wir integrieren das üblicherweise so einen Batteriespeicher auf der Site innerhalb von einer Woche, können also in der zweiten Woche bereits ans Netz gehen und reduzieren an der Stelle auch nachhaltig den Integrationsaufwand und damit Kosten. Jetzt ist ja Sicherheit ein großes Thema, gerade bei großen Batteriespeichern. Wie Ja. seid ihr da aufgestellt und was hat sich da getan jetzt gerade auch im Ja, letzten absolutes Fokusthema bei uns im Hause. Sicherheit steht über allem, also Kern unserer Produktentwicklung ist das Thema Sicherheit. Dieser Batteriespeicher, so wie er hier steht, ist der einzige, der weltweit auf das allerhöchste TÜV-Zertifikat für Sicherheit erreicht hat, durch mehrere Sicherheitslevel-Architekturen, beispielsweise hier unser Pack-Level. In unserem Pack-Level befinden sich unsere Batteriespeicherzellen, die sind nochmal isoliert gegeneinander mit einer Keramik in einer IP65 gekapselten Stahlshell verbaut. Das heißt, hier kommt es nicht zu einer Feuerpropagation im Container, wenn es doch dennoch einmal zu einem Austritt käme. Wir haben ein integriertes Venting-System, also explosive Gase werden aus dem System rausgeleitet. Es kann nicht dazu kommen, dass explosive Gase sich im Batteriespeichercontainer sammeln und beispielsweise zu einer Explosion und damit eines Herausblasens der Türen und damit zu entsprechenden Personenschäden kommen kann. Zusätzlich haben wir 4 dieser Batteriespeicher im Karree aufgestellt, den mittleren gezündet. Wir haben ihn 7 Stunden lang brennen lassen und festgestellt, dass es nicht zu einem Übertritt von Feuer aus einem Container in den nächsten gekommen ist. Ja? Dazu diverse weitere Sicherheitsarchitekturen, aber das steht absolut im Fokus. Das klingt sehr überzeugend, Max. Habt ihr dann schon Referenzprojekte mit dem Speicher umgesetzt? Ja. Hier in Deutschland werden wir in 2 Wochen unsere ersten Batteriespeicher der neuesten Generation ausbringen. Die werden dann auch besuchbar sein. Allerdings, wir haben eine massiv große Site in Bulgarien aufgebaut, 500 Megawattstunden. Dort haben wir diese auch entsprechende TÜV-Zertifizierung und Tests durchgeführt und die ist ab sofort am Netz und auch besuchbar. Super spannend, super safe. Und wer jetzt weitere Informationen haben will über das Produkt, besucht einfach die Webseite von Huawei Fusion Solar und besorgt sich die. XL in a new container design. There are 2 more innovations for the CNI storage systems. Let's have a look. Welcome to the PV Guided Tours. We are now at the booth from FENECON. With us is Fabian Trahl. He is Senior Product Manager. Hi Fabian. Hi, nice Fabian. to have you here. Thank you too. Fabian, what innovations does FENECON showcase this year? This year we have many new innovations. One of is here, it's the Industrial XL. Then we have a new Commercial 50 system and some new adjustments on our current Commercial 92 system, and also many new applications for our EMS system. Okay, many innovations. So let's start with a big solution with the Industrial XL. What applications does the same system cover? And this is now our biggest storage system, and it's especially for energy trading. There is a very good cost effective here, and we have here some technical data. We have 1.5 megawatt
power and also up to 4 megawatt hours, sorry, in capacity, and yeah, is based on our EV car batteries as our other industrial systems. It's made in Germany. We produced it by ourselves in Deggendorf, and yeah. Sounds really interesting. But you also developed innovations for the CNI segment. Yes. Can you tell us something about it? Yeah, exactly. The commercial 50 system, it's over there. Let's go. Okay, thank you. All right. Yeah, here you can see this is our new commercial 50 system. Here we have from 28 kilowatt hour up to 210 kilowatt hour. And the special here is that we have here a hybrid 50 kilowatt inverter. We can put on here or plug in here up to 75 kilowatt peak PV. And also very special is here this STS box, static transfer switch box. There you can have off-grid case with this commercial system. And also very special is this generator input. There you can also put some other generator on it for if you don't have any PV or something like that. Mm-hmm. Oh, this is an interesting solution, innovation, I guess. But you also improved the commercial 92. What did you do exactly? Exactly, yes. Over there, here you can see, it's kind of split socket. There we put the whole, the big tower by half and then plug all batteries together in a serial connection that we have all the good things as we have in the higher systems. And also what very special is now we can start or we can cluster or we can do parallel connection for more than one inverter, up to 5 inverters. That means we have there a very big system up to 460 kilowatt and 1050 kilowatt hours. Oh, this is a really big system. But a system also needs a energy management system, and you developed an own solution. Yesterday you have been rewarded for it. Congrats. Yes. Thank you very much. So what does the energy management system do to improve the efficiency exactly? Yeah, first of all, we have the control of all hardware components, about the battery, about the inverter, and of the battery management system. We combine this all and try to have the best software for all together. And then this first. The second is our software engineering is made in Germany. Also our servers are in Germany, that we are very safe in data safety for this topic. And also the third one is, and it's the most important one, we try to give our customer some energy journey, and he starts with one system, and afterwards there are many different conditions outside about economy and so on, and then we can adjust a specific specification for these cases. Our what's that motto? Slogan? Our slogan here is it's your energy journey. Interesting slogan and good innovations. Are these solutions already available, or when will they be available? Some of them are already available, and the most of them will be here available in Q3 this year. I see. I wish you good luck with this, Fabian. Thank you for this interesting insights in your technology. Thank you. And who now wants to get more information, please visit the website of the company, which is under the video.
Huawei Fusion Solar presents a new utility storage system with 5 MWh of capacity. Safety is a particular focus. The storage system has received the highest prime standard from TÜV Rheinland. Hello and welcome to the PV guided tours. We are here at the booth from Huawei Fusion Solar. With us is Max Monicke. He is Director Sales for Germany for Smart PV. Hi Max. Hi Nils, nice to see you again. And welcome to Intersolar 2025 at Fusion Solar booth. Thank you for having us. Yeah. What innovations do you showcase this year? Yeah, when we talk about PV and transformer station, what we see here, transformer station model of our STS, Smart Transformer Station. In this year we have done some evolutionary steps. One term is the power density, and we have increased that to 9 MVA, 9 megawatt. We can do 3 megawatt, 6 megawatt, and 9 megawatt in the 20-foot containerized version here. In terms of biological surroundings, for example, here in Germany we have more and more PV projects in natural habitats. There, the introduction of mineral oil poses a problem. We have addressed this, so consequently, from now on, we can also supply the transformer station, transformer itself, including the biodegradable oil. Another important measure, as the EU has or is phasing out F-gases, fluorine gases, the medium voltage switchgears are affected. From the 1st of January 2026 on, 20 kV RMUs, ringman units, so medium voltage switchgears, are not allowed anymore with SF6 gas, insulated gas. This we have addressed with the introduction of the clean air Siemens switchgear, which we are now integrating here, so fully SF6 free version. Another thing is that we have implemented now the complete monitoring and communication devices into this transformer station. So it's an evolutionary step in this year before we will bring out more drastic measures in new product developments, probably then over the course of the next year. I see. Interesting innovation. And how does this system and your solution help in terms of total cost of ownership, for instance? Yeah, great question, because this is always key here in PV and in battery storage. Total cost of ownership is extremely important with the integrated full stack solution in the 20-foot container, and also our PV portfolio here seen as our PV inverter program. The situation is that more and more PV projects are now co-located with battery storage. So consequently, we're now able to fully LV AC couple the PV program together with our battery storage inside of the transformer station, therefore greatly reducing the need for the demand of further transformer stations in a project. So the total power rated needed here in the transformer station can be shared between PV and the battery storage. This is one example out of many. Okay, interesting. And how do these big battery systems help the grid stability, for example? Yes, so with the integration of more and more inverter technology into the power grids and the reduction of conventional power, grid stability facing more and more issues. We are leading the front here with our grid forming technology. So every single battery storage inverter that we ever bring out is fully grid forming capable, is fully black start capable. So we have multiple measures which we can do on the hardware and also on the software side in order to stabilize the grids, because all of these battery storage that are deployed right now are usually functioning in the arbitrage market or in the innovation tender market. But in the future, more and more grid stability functions will be opening as potential business cases, and therefore our promise to the customers is here, what you install today is ready for the future for the, for example, grid forming functionality. I see. And can we take a look at your system?
Yeah, storage let's system? go to the battery storage. Yeah. So Niels, now we are here at our newest platform of battery storage, liquid cooled. In the meantime, already upgraded to 5 megawatt hours, will be upgraded and continuously over the next course of the future. This is our newest generation, already in the market, fully sellable. Safety, of course, is a big question, a big topic in the market right now. Also cybersecurity. What do you offer in these terms? Yes. So when it comes to safety, this is absolutely our first priority. We can never see a battery storage burn here. So how do we address this? First of all, this was done on the cell level. So not only with the most precious manufacturing capabilities globally here, we're addressing this, but every single battery cell is divided by each other with a ceramic shell. That ceramic shell battery cell pack is then packed here on a pack level with an IP65 enclosed shell made of steel. Yeah? In case any fire would occur inside of that shell, that fire can almost not propagate into the rack and also not out of the container. Additionally to that, we have a venting system, so in case that inflammable gases would occur, they would be dispatched out of the battery storage, therefore not creating any flammable gases inside of the battery storage, which could then explode and then cause harm to the system and also to the people. This has been completely addressed, so this is not happening. Another thing, extreme important one, is certification, and we have addressed this with TÜV certification, highest level worldwide of battery storage safety certification, which generally helps the developers in case of project developments and getting the permits done. This is a really safe solution, I guess. Have you already installed some of these systems so far? Yeah, so in 2 weeks we'll be introducing that system here in projects in Germany and then throughout the rest of the year. We're probably almost every 2 weeks installing one out of these new systems. But in terms of large-scale battery storage systems, we have a very decent site installed now, fully grid connected, 500 megawatt hours already in Bulgaria, fully operational, can be visited. We'll be happy to see you there. Thank you, Max. Thank you very much for this interesting insights in your innovations and products. Good luck at the trade fair. And who now wants to get more information, please visit the website of the company, which is below the video.